the distinguished chairman of RNB Trust. At first, I would like to introduce myself. I am Ridwanul Mustafa, and alongside me is my esteemed counterpart, lecturer Mr. Nasiruddin Nahid. We will be your host for today's workshop, and we feel privileged to guide you through this meaningful program. Today we have gathered here with a shared vision and mission to enhance our teaching skills, to learn from our esteemed professors, trainers, share our ideas with one another, and to continue our collective journey toward academic and professional excellence and competency. As we begin this beautiful morning, blessed morning, let us seek blessings, guidance, and welfare. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Almighty Allah says, by the morning brightness and by the night, while it covers with darkness and becomes still, your Lord has not taken leave of you, nor has He detested. And the hereafter is better for you than the first life, and your Lord is going to give you, and you will be satisfied. সূরা রাতের যখন তার অন্ধকার গভীর হয়, আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। নিশ্চয়ই পরবর্তী সময় আপনার জন্য পূর্বের সময় অপেক্ষা অনেক শ্রেয়। অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এতই দিবেন যে আপনি অনন্ত খুশি হয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Call upon stage to recite a naat in honor of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our esteemed teacher, assistant teacher, Mr. Muhammad Idris Al-Qadri. Please come on. নাম জপেছিলি বুলবুলি তো আগে, মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তো আগে, তাই কেরে তোর কণ্ঠের গান, তাই কেরে তোর কণ্ঠের গান এতই মধুর লাগে, ওরে এতই মধুর লাগে।
মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে ওরে গোলাপ নিরিবিলি নবীর কদম ছুঁয়েছিলি ওরে গোলাপ নিরিবিলি নবীর কদম ছুঁয়েছিলি তার কদমের খুশবু আছো তার কদমের খুশবু আছো তোরা তোরে জাগে মুহাম্মাদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে মোর নবীরে লুকিয়ে দেখে তার পেশানের জ্যোতি মেখে মোর নবীরে লুকিয়ে দেখে তার পেশানের জ্যোতি মেখে ওরে ও চাঁদ রাঙলি কি তুই ওরে ও চাঁদ রাঙলি কি তুই গভীর অনুরাগে মুহাম্মাদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে তাই কিরে তোর কণ্ঠের গান তাই কিরে তোর কণ্ঠের গান এতই মধুর লাগে মুহাম্মাদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Al-Maturidi rahmatullahi ta'ala alayh, who is a bright light of Prophet sallallahu alaihi wasallam lineage. As there was no religion, no religious institution in that area, he deeply felt the need of a madrasa and established a madrasa in 1890, where he often used to come to perform riyajat and worship. It's to be mentioned the entire area of the present Darbar Sharif was completely humanless, surrounded by small hills, bushes and forests. He named the madrasa as Madrasa-e-Tawakkuliyah, being impressed by his knowledge, not only the human being but also the jinn used to come to him to acquire Islamic knowledge. One night, Allama Sayyid Rahatullah Shah Naqshbandi went to sleep. In his sleep, he dreamed of his beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and later he himself said, "I would like to tell you, and I am certain that this is because the Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered me in a dream to build this madrasa, alhamdulillah, and showed me its land, drawing lines on it with his blessed staff, subhanallah. And inshallah, this madrasa will remain until the day of judgment." One of the architects and pillars of the progress of this madrasa is Shaykhul Hadith Fanai Fillah Allama Sayyid Nur Mustafa Naimi Al-Naqshbandi, who took over the progress of the madrasa after his father Sayyid Allama Rahatullah Shah Naqshbandi. To improve the quality of education and the living and dining facilities of the students, there was no need to further expand the madrasa and establish a full-fledged religious education institution. He was thinking about how and where to expand the madrasa and build new buildings. Discussing with his father, he renamed the madrasa as Nurul Ulum Madrasa. Under the supervision of Allama Sayyid Nur Mustafa Naimi rahmatullahi alayhi, he received official academic recognition of Dakhil in 1946 and recognition of Alim in 1958 and also recognition of Fazil in 1976. Along with this, he established a memorization madrasa for memorizing the Holy Quran, a hostel
and an orphanage. He dedicated everything he had for the madrasa. He did not even purchase any land for himself. He purchased all the land for the madrasa. That will be unforgettable in the history of our madrasa. Another masterpiece of this madrasa is Allama Sayyid Khairul Bashar An-Naimi rahmatullahi ta'ala alayh, who took over the progress of the madrasa after his father Sayyid Allama Nurus Safa Naimi. The principal, Mr. Allama Khairul Bashar Naimi rahmatullahi alayh, who didn't give up the institution even in many critical situations. Under his skillful management, this madrasa obtained MPO of the Fazil. The present seller of Rangunia Nurul Kamil Madrasa is Mr. Sayyid Ubaidul Mustafa Naimi Al-Ashrafi, the chairman of governing body and the R&B Trust, Alhamdulillah, who is with us on the decks right now. Through his wisdom and expertise, our madrasa is now at the Kamil class level. Thus, in 2019 to 2023 and 24, this madrasa was selected as the best madrasa at Upazila level, including a separate section for girls. The current number of teachers and staff of the madrasa is 60 and the number of students is more than 1500 right now. Under his presidency, with the efforts of the governing body and with the efforts of our teachers and staffs, the madrasa will improve further in the future, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وفي هذه الفرصة الذهبية নুরুল উলুম কামিল মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ আজকের এই মহতী আয়োজনের সম্মানিত প্রধান অতিথি রাঙ্গুনিয়া নুরুল উলুম কামিল মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সম্মানিত সভাপতি, R&B ট্রাস্টের সম্মানিত সভাপতি আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ ওবায়দুল মুস্তাফা নাইমি আশরাফি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, উপস্থিত এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত কোঅর্ডিনেটর, মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ গুফরান, গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ, মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ, সম্মানিত শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, রাঙ্গুনিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এই আয়োজনে উপস্থিত বিভিন্ন মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ, সুপার, শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, রাহমানি ওয়া রাহমাকুমুল্লাহু তাআলা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমি শুকরিয়া আদায় করছি যে আমাদের মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সম্মানিত সভাপতি মহোদয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আমাদের গভর্নিং বডির সদস্য জনাব অধ্যাপক গোফরান সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে আমরা এই আয়োজন লাভ করেছি। এই জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সম্মানিত উপস্থিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য, অগ্রগতির জন্য এ ধরনের প্রোগ্রামের বিকল্প নেই। কারণ একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক তিনি
সুন্দরভাবে ওনার দায়িত্ব আদায় করতে পারেন। এই জন্য আজকে যারা আমাদের এই ওয়ার্কশপে যারা প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন, মত বিনিময় করবেন, আমি আশা করি আপনারা সেগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন, সেগুলো বুঝবেন এবং সেটা প্রতিফলন প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করবেন। আপনাদের প্রতি আমি সেই প্রত্যাশা রাখি। সাথে সাথে আমি সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাবো যে আমাদের কর্মশালায় যাতে কোনো ধরনের দৃষ্টিকটু কাজ না হয় সেদিকে সকলে দৃষ্টিপাত করার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি এবং সকলকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে যাতে এই আয়োজন আমরা শেষ করতে পারি এই জন্য সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা আন্তরিকতা কামনা করে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার উদ্বোধনী বক্তব্য শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Beautiful quote reminds us that true education is not just about giving knowledge and information in our students' minds, in their brains. We hope we do not do so filling our students' mind with just information. But what we should do is I think it's about inspiring passion. W.B. Yeats said so, inspiring passion for learning. As teacher, our role is to light that fire that William Butler Yeats said, light the fire in the minds and hearts of our students and to our next generation, not just information. So now, dear audience, I have the honor to humbly invite a respected well-wisher and the vice chair of the governing body of Nurul Ulum Kamil Madrasa, which is organizing institution of this beautiful program, and assistant professor at Chuet School and College, Professor Mr. Muhammad Gufranul Haq, to kindly share a few words. Principals, vice principals from different institutions, madrasas, honorable guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It gives me immense pleasure to welcome you all to this historic event of this madrasa. This is the ever first faculty development workshop in such an internationally recognized venue by Nurul Ulum Kamil Madrasa. I want to express my heartfelt thanks and gratitude to Professor Dr. Muhammad Mushil Haq, Honorable Director of this IT Business Incubator, for giving us the permission for this arrangement today, the Faculty Development Workshop. My dear colleagues, you know, teachers, we teach in the classroom, textbook-based, classroom-based. But in this challenging world, this classroom and textbook-based knowledge are not sufficient. Teachers must be skilled with technology, with modern methodology. The traditional and conventional teaching method are not be accepted by this generation, especially the students of this century. That is why Nurul Ulum Kamil Madrasa has greatly felt to arrange such a program to make the teachers skilled not only in the textbook but also in classroom management, time management, IT technology, and how to draw the attention of the students. All these things will cover this workshop. So my request to my participants,
when the session will be started, you must keep your mobile silent. You will not be allowed to come or to go or to open the door. This is my first request, because this program has been arranged with a lot of hardships. We have to spend a large amount of money. We have to pay the fare to this institution. For what? To get something from you. So we want to make you very much fit for this century. That is, you will be the teacher and newly innovative from tomorrow. Today now you are a teacher, but tomorrow you will be a new one. I say it at the very beginning, heart melodies are sweet. The song that we hear are very much beautiful to hear. But that we don't hear but feel, this is better than this one. So we want to see something better. Today, our teachers will be trained by the scholars. Number one, you know Professor Dr. Nukoma Akbar Hussain. He is a scholarly person. He is an educationist and philanthropist. Idris, Dr. Akbar, sir. Sorry, please. Sir, Jatsen, only Jatsen. Rangunia Nurul Ulum Kamil Madrasa has already got 3 times first position in Rangunia. But this is not our goal. Our goal is to be enlisted at the top in Chittagong district. Not structurally, not with result, but with the quality education. So our teachers will gain today some techniques, how to make the students very much fit for this world. We see the madrasa students are being neglected somewhere. There will be only the imams, khatibs, not that. An imam of a mosque or a khatim of a mosque, of a teacher of a madrasa, I think, this is my belief, more respectable than other professionals. But due to our lack of knowledge in our own field, due to the lack of our internationally recognized technology, we are lagging behind. That is why Nurul Ulum Kamil Madrasa has arranged such a program so that you can be recognized with modern technology of teaching methodology. Classroom management, we see sometimes in the classroom the teachers are teaching, students are talking. It means that students are avoiding you because you cannot attract the students. Today, we shall address on this topic. Why students are not paying attention to you? Is it the students' fault or is it the fault of teachers? Number 2, your class starts at 10. You are going to the class at 10:10. That is, you have deceived the students for 10 minutes. So, your time of class is 40 minutes. You entered the class 10 minutes late, and remaining 30 minutes, you just gossiped and came out from the class without giving anything. Students always come to the classroom to learn something from the teachers. If the teachers are not prepared to deliver in the class, they will not listen to you. So we shall give focus on lesson planning today. Our resource person will give you some tasks here, how to make a lesson plan. What is the effective teaching methodology? Then our another resource person will come. He is the psychoanalyst. You know, sometimes we shout to the babies, children. According to the psychologist, if I shout a baby, it remains effective, badly effective to its mind for 7 days. So he cannot do that. So the psychoanalyst, he will conduct the session from 12:30. He will give you some information how
a baby, a child, become traumatized, mentally traumatized by the shouting of a teacher. You have no right to shout a student. A student, he is your son, he is your daughter. You cannot shout, it is not your duty. You have to teach the students with motherly and fatherly affection. And today's workshop has been designed with this kind of areas so that you can get new knowledge, so that you can be very much fit for this challenging world.